taata yafa naye mukama asobodde otuwa ekirabo tamulabyeko omwana we naye gyali malayika abadde asobola omulaba ne bamaama mwenna abali eyo mwenna mukulike ba baby be muzadde. Happy birthday to everybody. Mama Rose Kirabira tukwagala nnyo. Happy birthday. Wow, yes, sister wa mama yo mama wange godmother yali best friend wa my mom. So mami bwafa nasigalawo mu kifaananyi kya mama waffe era abaddewo sisobola butakwebaza mama. And I wish you a happy birthday, happy Mother's Day. Jagala okaddiwe 62 looks good on you. Webale kuzaala baana bangi nnyo. She's a lady that has so many children and her heart is so big. Mama Rose Kirabira mukama eka yabakuwa. Is she the former RDC? Yes, RDC, she's the former RDC of Entebbe and she's currently RDC Masindi. Okay. Happy birthday to you, RDC. Yes, mama. Tumutandikidde wa leero mama. Ye mama, nja kusaba bwe mbeera bit emotional tukitegeere kubanga bw'oyogera ku maama. A mother is everything. A mother outlives everything. A mother is the world. Mama ye muntu akwetika mu lubuto emyezi 9. That time. Ate n'akwetika kusitula mu ngalo ze emyaka nga 3 oba 4. Kyokka obulamu bwe bwonna n'akusitula mu mutima gwe. Maama ye muntu bw'obanga oli eyo nga maama wo eno wiiki tonnaba kutandika kumulaga nti maama oli wakabi bannaye nkusaba okikole kuba maama omukwano gwa maama. Abantu bayimbye ennyimba omukwano gwa maama tegusangika. Maama olaba naffe abatafuna mukisa gukula ne bamaama baffe abatuzaala mukama yatuwa omukisa ne tufuna bamaama abangi abali eyo. Bamaama bange bamaama mwenna omuntu maama muntu kya muwendo nnyo ate nga bamaama gye bali banjawulo. Oyinza okubanga oli maama gwe wazaala omwana oyo n'olerera ddala osobola okubeera ng'oli maama nga wakuza bukuza wagenda mu kifaananyi ekya maama. Ayinza okubeera nga sister, ayinza okubeera nga jjajja. Waliyo abaana abamu nga mu butuufu bakuze ne bajjajja bazaalibwa ne batwalibwa ewaani ewa jjajja. Oyo n'abeera maama. Omwana nga ne bw'omubuuza agamba nze bannaye jjajja nze jjajja ng'ogwo omukwano ogwa maama bagufunye ku ki? Ku jjajja. Wabeerawo n'ono tasobodde kuzaala n'agenda n'akola ki? N'afuna omwana ate n'amwagala nnyo n'amulabirira naye n'amuwa ekirabo eky'omukwano gwa maama. Waliwo bamaama ababeera eyo nga ye kumpi buli omu yenna amusembeza n'abeera ki? N'abeera ng'omwana we. Wabeerawo bamaama bano be tuyita bannazaala naye abeera akoze ki? Afuuse maama kubanga ate senga teyaliiwo walibadde tokola ki? Tofuna muntu oyo gw'olina. So bamaama kyamwendo ate simanyiyo muntu mu nsi eno atalina maama. Pozi Farida oyinza okumumbuulira kuba wali oyinayo gw'olabye nga talina maama. Jesus yalina maama. Kwegamba ekintu kya maama kya muwendo nnyo era twebaza abaleetawo Mother's Day kubanga I understand yali mukyala Anne Jarvis ozaweeyo Philadelphia eyasalawo okucelebrating obulamu bwa maama we n'atandika mpola and before we knew it every other country took on the celebration of a mother. Bw'obanga oyina maama kyekyobugagga. Maama ye muntu akubeererawo. Ate abakyala bw'obanga wali ogenzeeko mu leba naawe n'ozaala osobola okutegeera ekintu kye bayita omukwano gwa maama. Era abasinga benjogera nabo nange kennyini bwe nali mu leba omulundi gwange ogwasooka nagamba kino maama kye yayitamu oba kyekyo lwaki mukazi wattu ne bwe yali nga she's about to breathe her last yagambanga mukama abaana bange who will love my children. Abaana bange nali simanyi lwaki yali nga
ayayaana agamba abaana bange naye ng'ogwo omukwano. Ate omuntu yenna abadde nga kaŋŋamba anyooma maama we, tamulabawo, tamufaako, ogenda okulaba ekyo ekiseera nga kikupushinga okukola ki, okwapreciatinga maama. So awo abaami bo kiri nakyo nti abaana abalenzi batera connectinga ne bamaama, n'abawala ne baconnectinga ne bataata, naye ekyo nabo balina engeri gye bafiiringamu omukwano gwa maama, kubanga bo Mukama yakibawa bubi, naye ate ffe Mukama n'atuwa opportunity ey'okubeera nga tusobola okukiriivinga ne tukitegeera. So as we celebrate Mother's Day, badde nkubiriza buli omu alowooze ku bamaama, all mothers. Ayinza okuba nga si ye maama akuzaala naye ng'alina kyakoze kye yakukolera mu bulamu. Ayinza okuba nga si ye maama akuzaala naye ng'akubeereddewo. Ayinza okuba nga si ye maama yakuzaala naye nga buli kimu maama kye yali badde akuwa agezezzaako okukola ki, okukikuwa. So as we celebrate Mother's Day, omwana ali eyo awulira nga maama obadde toyina nakyomuyambako, oli mu vaako, otudde ewaka olaba bulabi TV, this is your moment to make for her you happy. to make your mother Mama happy. essanyu lye yalijjawa. They go through a lot raising a child. The hustle ya 9 months. First of all, the hustle y'okunoonya omwana oyo bw'aba nga tazze easily nga bw'atera okukola, then kuza those terrible 9 months. Then n'avaayo ng'ali very fragile. They can only depend on you. That very hustle. Ye essanyu lyalijjawa. Essanyu maama alijja mu baana be. Buli stage, buli step, buli kimu omwana we kyaba ayiseemu, bw'ofuna ekintu, buli mwana we kyatuukako, maama lyeriba essanyu lye. Buli mwana we kyafuna, maama lyeriba essanyu lye. N'olaba maama ne bwa omwana okuviira ddala ku moment eno nga omuzadde n'omulabako, n'olaba ng'atudde, maama n'ayimba tengerere, n'olaba ng'akuba engalaga tambula, bebi tambula, eryo lyonna liba ssanyu lya maama. Then n'oyita mu ssomero n'oleeta ripooti ennungi, n'obeera nga yeggwe mwana amuweesa ekitiibwa, kubanga tuwulira nti omwana omulungi akola ki? Asanyusa kitaawe, then omwana omubi avumaganya nnyina. Kati essanyu lya maama lijja buli omwana we lwakola ebintu ebirungi, ebintu ebiweesa Mukama ekitiibwa, ebintu ebiweesa eggwanga oba abantu babeera nabo ekitiibwa. Ly'essanyu lya maama. Every achievement a child attains is the joy of a mother. When you graduate, your mom graduates. When you get married, your mom, gets married because omulaba abeera buli kimu n'akikuyitiramu n'akola biki. Then n'olaba oli mu labor ward, abamu bambi bamaama abeerayo mu labor ward n'abeerawo naawe ebisa bikuluma waali, ogenda okulaba omaze okuzaala maama wuuyo ne bwe bakusiibula oluusi maama omulaba nga azze, ate omwana wange yeetaaga okunyigibwa, yeetaaga okukola biki. Kwegamba it is a full-time job for a mother. In fact, waliwo lumu nalaba ka WhatsApp clip nga balaga nti babadde banoonya omukozi. Oli n'akubira abantu banjawulo nga bagamba tunoonya omukozi, twagala omukozi anaasobola okukola, nayogera buli bugonna, anaasobola okulabirira kampani nga ye CEO wa kampani. Ate nga asobola okulaba nti buli mukozi yenna mu kampani eyo ali bulungi. Asobola okumufumbira asobola okufumba caayi n'abawa emmere n'akola biki. Kyokka ye gwe CEO n'afumba caayi n'abawa emmere n'abawa buli kimu. Oyo omuntu gwe twagala alina okuba nga n'obwasikaali abusobola. Oyo omuntu gwe twagala alina okuba nga bw'waggwawo ekizibu kyonna ye muntu asooka okutuuka. Oyo omuntu gwe tunoonya, twagala omuntu anaasobola okusigala ng'atunula mu mbeera yonna n'alaba nti buli omu ali bulungi ali. Kwegamba ne boogera ebintu bingi nnyo. Buli omu ng'abuuza munaaba mumusasula ssente mmeka? Nti tewali.
omwami n'akoncludinga ng'agamba omuntu oyo gwe twagala akola ebyo ebintu byonna naye nga tafuna wadde n'ekikumi. Buli omu n'agamba tekisoboka. Naye bwe yamala n'abagamba naye olwedde ogwo omulimu gwe mukola. Ye maama. Maama akola buli kimu kyonna, ye asikaali, ye mutunzi, ye mufumbi, ye pulaana w'ewaka, alabirira taata, alabirira abaana, alabirira abakozi afaayo, buli kimu biri ku ye. Kyokka nga talina na musaala gwakola ki? Kaganje bambi omusaala gwe guli mu laavu gy'afuna mu baana. Love. A mother's love. Nalaba n'endala nga buli omu afunye oba bana bafuna za awards naye nga buli omu agamba kimu, I want to thank my mother, I want to thank my mother, I want to thank my mother. Ekyo kitulaga nti maama muntu kintu kya muwendo nnyo 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 nnyo, era bw'obanga olina maama you are so lucky. Yeesuneko saawa. Very very lucky. Weesuneko, mama mukubire ku simu, mama mukebereko, mama mwagale, mama muwe buli kimu ky'olina okumuwa, kubanga that mother is the best gift you could ever have. We are because of them. We are because of our mothers. A mother will give up so much to make sure that her children have so much. A mother will owulira ne bamama bamunga emisana ayambala gomesi ekiro n'agijjako n'abikka abaana be. Kumakya n'ayambala n'agenda n'atoba. Ogera n'olaba mama bannange bwe njogera ku kintu maama. It is so emotional and so strong. If there is anything in this world that we can do, that should be blessing our mothers, blessing our parents. Okay. Mama, roles, tugenda tulina nnyo roles za mama. But it's also true. Mama tumutwala mu kiti kyanjawulo, ffenna ffe mu ddiini yaffe batugamba nti bw'oba oyagala maama wo emirundi esatu olyokozeeko taatawo. Bakulaga how very important this person is. Katonda wo inawe kuno ku nsi. If it wasn't for her, maybe tewandibadde. So twakatunire roles eya maama, but before that we also know that waliwo bamaama ababi. Ng'omwana agamba nti maama wange ye yansobera. I don't know whether that makes her bad because there are things that didn't go right with her child. Omwana namubranding her as bad. I don't know whether that makes them a bad mother. Or the mere fact that she brought you n'akuteekawo ku nsi ayinza okuba alina by'ataasobola kukola for the reasons she has at heart oba ne zaayogedde n'abuulira abalala, but the mere fact that she gave in for those 9 months, carried you n'akuteeka ku nsi, ebisigadde ayinza okuba teyaperforming 100% or even 80 or even 30, but that is enough for her to earn the respect of a mother. That is very true. That is very true. And those cases, I want to believe those cases are quite few, and sometimes wabirawo factors, bamama abamu abatuuka ne bayisa bubi abaana oba ne babakyawa. Oyinza okulaba case, for example, ngeya maybe a pregnancy that came out of rape, nosanga ng'ono buli lwatunira omwana amujjukiza kyeyayitamu, kati ekyo ne kiba nga kimu affectinze nnyo ne yeeyisa bw'atyo, naye nga mama bw'oba oli eyo nga Mukama yakuwa ekirabo ky'omwana, wadde oba waba wamufuna mu ngeri eyo, bambi omwana oyo aba talina musango, ate Mukama amanyi lwaki gw'aba yakuwa omwana oyo. So Mukama omwekwata n'omusaba kuwe okuwonyezebwa ku mutima, naye n'okuza omwana ono n'omulaga omukwano, because this is all you've got. Ate wabeerawo ne cases endala, Farida, bamaama nga bwe ŋŋambye banjawulo, adoptive mothers, surrogates. Oli ng'abeera maama naye nga eggi n'enkwaso ebyavaamu omwana oyo si bibye, ye akoze just mulimu gwa kutereka mwana n'oyo naye abeera maama. So oluusi ayinza obutabeera so good to you. Mu nsi z'abazungu bakikozesa nnyo, mu Africa si bangi nnyo ndowooza, naye nga n'oyo naye aba maama. Bw'aba nga Mukama akuyambira ne bamaama babiri, well and good, appreciate gwekyo ogugwo omulimu gwakubasabira, gwakubaagala, gwakubaagaliza birungi byokka. Then waliwo ba step mothers. Step mother abamu abasinga batera okubeera very very difficult.
naye nabo ba step mother bobanga oli eyo ng'oli step mother, my message to you is nti mukama aba akutaddemu eyo position of playing a role ey'amaama mu bulamu bw'abo abaana. Omwana oyo buli lw'omuyisa obubi tomanya kiki mukama kyaba yamuterekera, kubanga omwana oyo yinza omuyisa obubi olw'okubanga si gwe omuzaala kyokka ng'ate oyagala taata we, tosobola kwagala taata we ate n'otayagala mwana ono kubanga omwana ono nsigo yaani y'omwami gw'oyagala. Ate oluusi ebiseera ebisinga tomanya omwana ono gw'oyisa obubi ki kyagenda okufuuka. Ayinza okuba nga ye mwana agenda okuvaamu ate ayambe abaana ababo bennyini b'okoze eki b'ozadde. Ayinza okuba nga yono omwana agenda okuvaayo ayimuse famire yammwe. So ne ba step mothers abazibu mbakubiriza Mother's Day mukama abawe ekisa mu reflecting mwetunuleko mu mitima gambe owaayi kino mukama ye yakimpa ye yakinteekako abaana abo baagala ne bwoba buli kimu kitandikira ku ggwe. Ate nga bwe nayogerako Farida sometime back, abantu abasinga we can't give what we don't have. We cannot give what we don't have. So if you don't have love in your heart, kiba kizibu okuwa that love. Ate kiba kizibu okukola ki okureceiving that love kubanga you create an environment nga people can't come to you because of the way you treat them. But as a mother, you should be nga bw'ogambye Katonda w'okunsi. Have a way of attracting your children. Have a way of attracting people that you have been called to mother. Kati waliyo n'abalala nga bamaama, o mama maybe taliiwo, mama afudde. Nga nowesanga kangamba oba your big sister in the home, and there is nothing you have to do but to be a mother. You live your life as a mother, and I thank God for the grace. Nti okuviira ddala nga nina emyaka 13 nesanga nga nfuuse maama kubanga Hosuni yali wa mwaka gumu, Providence yali mu P5 preparation mu P2 June tetanatandika nursery ate muzeeyi n'ataddamu kuwasa. Nesanga nga nfuuse maama era bwentuula nendaba ebintu bye twayitamu ne bye nayitamu at that time as a girl, as a little girl who is now a mother, ndabira ddala nga omutima guno ogwa maama guba gwanjawulo. I look at these siblings as my your own children. Your firstborn. It's my firstborn. Era n'omwami bwe nali nga nfuna omwami namugamba munaye onontwala nze nga nnyina abaana nga ne tata wange nga naye mutaddeko kuba naye nga obeera okola ki omulabirira n'okera ku makya olina okusoma olina okulaba basuze batya kakati onaali biki n'okola kino nze gwolaba nga ne ku ssomero neetikka ebintu okugenda okubitunda nsobola okufuna olusente z'amata ozireeta ozikole ki n'obakeberako gwe obasenyezza gwe obakoze kino n'obabikka ekiro. Era one of the things I'm a very late sleeper kuba nalinga nsula olusinga mpaka kati ono ali biki emirimu egisinga n'ogikola ekiro so that ku makya tobeera ku ssomero n'okola ki naye nga mukama talyanguze. A situation makes you or breaks you, and it's all in the mindset. Nali njogerako n'omukyalo omu nga story yenno teyawukana n'eyange kuba naye mama yafa nga bato ate bwafa omwana ono nga yayina naye okubeerawo for the what? For the sisters and brothers. Unfortunately, our results are different. Buli kimu kye yanyumiza kyali kifaananira ddala n'ekyange. Buli kimu byonna bye yayitamu okulaba nti banne bali bulungi naye ne taata we naye ate unfortunately yagamba teyasobola kufuna mukwano naye ng'omwana, so ekyo ne kimuleetera okwekyawa ate neyesanga nga afuuse suicidal nga buli lwabeerawo ne bimuyitirako ayagala kwetta. Ye teyafuna bamwagala teyafuna bamwagala ne bano basibilings be yakuza tebamwagala. Muli ekyokwagala gyewo obulamu bwe is very unfortunate
kubagamba she has attempted okwetta emirundi esatu, and we are trying to talk because it's the same situation. Exactly byeyanyumyanga ngaerabye ebimu nange byenayitamu. She doesn't feel appreciated. She doesn't feel appreciated. She doesn't feel nti byakola ate afunye equivalent of that. Naye nga ngamba byonna ebeera mindset. Oba oli eyo gwe ne bw'okola gwe kola ky'olina okukola omanye nti no Mukama yakola ki? Yasasula. Mukama yasasula. So taking away your life is actually going is not going to bless. It's not going to bless anybody. It's going to hurt these people even the more, because sometimes there are people who are intentional in living for the sake of others. So when you know that that is the role God has given you, and that is the role that you're playing in the life of those people that are around you, you do whatever it takes, and that is something that God has blessed a mother's heart with. Did she get children of her own? Yes, she has children. She's blessed with 3 children, but we are still trying to see how best she can come out of that. Okay. Kati guno mukwano kwa mama. Is it a given? Nti guli automatic. The kids must love, or we work for it as mothers. And yes, over that day, they didn't choose you to be their mother. Go wabaleta kunsi. So, oya isoga techinka katako. Ne kwasa techinka katako. I don't like her. Baba yanzala, it is her business. Yeah, man. Is it a given kind of love? I think mothers have to play their role well, to play their part well, to be the friends to these children, to be disciplinarians to these children, and to always, in the previous show we talked about parental correction. If you're disciplining and correcting your children, explain to them, let them know that you're disciplining them for that. Set your rules, set your boundaries. But some people will simply punish without explanation, and if you do it one too many times, this child will think Mama Tanjagala. Until much later in life. Until much later in life. Every child that has said, my mother is terrible, my mother doesn't like me, or my father or somebody, later on in their lives, they realize that actually their parents did love them. They simply had a different way of doing things. Because we are all unique, we are all different. What Farida does for her children may not be what I do for my children. But we both love our children and we wish them the best. Siroza ntwaliyo mama sobola okukwata ettaka n'aliteeka ku ssowaani n'agamba omwana ali abaali ddala nga ayina omutima gwa maama. Obanga ayina okwagala okwo nga Mukama akuwadde ekyekisa. Siroza nti eriyo maama asobola okulaba omwana we nga maybe agenda kugwa mu toilet n'amugamba nyabo waali yanguye nze nyina gye ndaga omwana agweyo. We all have that natural instinct. Era abatagiina wabeerawo factors. Waliwo n'abalala, yesterday I was interacting with some ladies. Omu n'agamba nti ye maama we ye muntu yali tasobola ku receiving mukwano. Maama tagu receiving. Nga ne bw'ova eri n'oga kati ngambe nga birthday omuga happy birthday ayinza okutunuulira bw'aba takuyisizaamu luyina akola ki nga ye takiina. And I was trying to make her understand that, you know, it has so many factors behind it. Maybe like background, maybe na yete ya chifuna tachimanyi, tamanyi how to react when a child comes running to you to give you a hug. Kwana weto jifunangako. So as a mother, bwe basifunangako ku myaka tugeza 3 era simanya mu wadde sajifuna, it's a good thing to receive. Abamu Farida. They're just different. Mnainga mu mutima abeera happy. Kusibanyo ba wali olabyeko omuntu nga ne bomuwe ekirabo akutunulira oba nasmilinga togamba oba yakyagadde oba teyakyagadde naye nga tewaliyo they expressing a made different nga naye waliyo n'oli n'okimuwa. You've seen Nigerian movies woba omwadde nasooka nayimuka nakiziniira ekirabo nafukamira nakulaba. You know, we are different. We all react differently. But at the end of the day, before we judge and say Tanjagala, then let me also hate especially your mother,
you reflect and ask yourself, honestly, what are the good things? What are the things she has done to show that she loves me? What are the things she has done to show that she doesn't love me? So when you do that, then you are able to weigh. Kubanga, we are all different, and the way we react and the way we behave and the way we raise our children is all, different. But the standard remains. A mother is everything. Everything, no doubt. So kambe ebimu kubituletera enkolagana ennungi n'abaana baffe is the roles we play. Can we look at those roles played by mothers? I'm sure there are those natural ones, and then waluneze tusanga obusanza. Kati bwe tugenda mu kya roles of mothers, role ya mother esookera ddala is to make sure you carry that child in your womb. Era n'omwana oyo bw'abanga ali, the moment you conceive this child, I actually usually say even before conception, if you know out there that you plan to become a mother, this is the time for you to start praying for your responsibility as a mother. It is the time for you to start praying for the seed that will be planted inside you. So when you conceive this child, still one of the biggest roles you play is praying for this child that is growing inside you. Speak whatever you want upon this child. Whatever. Let this child grow every single day inside you with that favor, with that power of prayer as a mother, because there is power in a praying parent. So pray for that. You can go ahead. I usually say, pray even for the day you're going to give birth to this child. Pray for the weather, pray for the atmosphere, pray for the doctors that are going to work on you during that time. Pray for everybody that is going to come in the life of this child. Pray for the time in school, for the future, pray for their partners, pray for everything. It is your role. It is your role. Then finally, omwana wajja, it is still your role. Tandika. Go on praying. Take care. Make sure your child has eaten. Look out. Be the one, because omwana at that point, mama oberanga obanga mbenga machine. Otegeera omwana kikyakugamba nga tasobola na kwogera. Omanya nti okukaba kuno kirabika pampa ejjudde, maybe ebbugu mulingi oba empewo ye mukabya, alayika enjala ye muluma. Eyo yonna rooli yo oli malayika, olina okuthinkinga outside the box. Ate nga maama tekitegeeza nti awo wokka. Omwana ne bw'aba nga akula yuwa, amaaso go galina okuba nga galaba wala eri omwana wo. Eyo wisdom eja naturally nti afuuse maama. So there's this special kind of wisdom gyafuna okukuza omuntu ono. Nyinza okugamba nti tulinamu that quality naturally, nti n'omanya nti omwana wange muzadde yeetaaga okuyonka. Naye ate n'ebirala we learn through observation, we learn through experience, we learn through interaction. Naye nga abamu bajja gamba nze ekyo sikifuna, omwana ne bwe muzaala nze sikifuna. But I want to say nti through observation, through interaction, through read. I'm very happy today we have a lot of literature. There are books you can read to take you through. If you've given birth, there are things you still can read to take you through. And then there are books on how to raise a teenager. There are books on how to raise a girl or daughters and how to raise sons, because the way you raise the girl may be different from the way you raise the boy. So as a mother, it is your role to look out for all that information. I know, I will not deny the fathers out there. Sagala munyigire mugambe naye ate ffe where is our what? Where is our place? The fathers, of course, you labor so much. That is a fact. You labor so much, you do everything, but the mother wins it all, because she's a mother. After all, omwana wa mukazi. Ate munaye nze ntera bawulira bonna agamba omwana wa musajja.
at the end of the day kubanga omwana yali wa musajja edda ndowooza naye zino wa mukazi abasinga ennaku zino yes ogamba wa mukazi naye Farida kankubulire tradition and culture remains ne bw'obanga otobye n'omwana ne bw'obanga oli maama omwana wa mukazi tugamba mukumukuza wano mukumukuza musaayi gubeera gwa musajja ekika kyeri byonna naye wano omukazi kyekyo kiba kugamba omubi avumaganya ani avumaganya nnyina so role yo nga maama endala kubeera mukwano gwa mwana ono yeggwe mukwano gw'omwana ono asooka put yourself in a position where mom is the first person I can run to when I have issues. Bwe mbeera musanyufu nga maama oli part of my joy. Bwe mbeera nga nina ekintawanya mom you're part of it. Some of us we have ignored that bit. We don't care because maybe we are running up and down, working, looking for money, doing that. But at the end of the day, even when you're doing all that, can you please play your role as a friend? Can you play your role as a disciplinarian? Can you be that example? Gwe wetunuulire weebuuze nti omwana ono bw'akula n'akola ebintu byenkola binansanyusa. You're the disciplinarian. You're the example. Bw'obanga oyisa bubi taata we nga naye akulaba waliwo ne bamaama omwami yajjawo nga agamba maama omwana amuyigiriza n'ebyobulogo oluusi ebyobulogo abiwa mwana we abiteekere taata we mu kyayi. You can imagine atraininze bulungi nnyo. Gwe bw'oba bwetunuulire omwana we ebyo by'okola enkya bw'onoobanga gw'otudde ku sayidi eri n'obiraba binaakusanyusa binaakuweesa ekitiibwa. Your role as a mother is be the example. Your children are a true reflection of who you are. Be that person. When they call your children out somewhere to pray, can your child pray? Your role, you're the first teacher. You're the first teacher. Teach your child to pray. Teach your child to give, to share. Teach your child to share. Oh, mwana, if possible, buy something and you say, you're going to share with everybody. Because you want this child to grow and fit in society where she can, not be selfish, where she can know that this is for the community, this is for the family. So to comment you, when a child fails, it is the mother who has failed even more. Yeah, the parents have failed, but the mother has failed much, much more. When your child is troublesome, when your child is disrespectful, when your child is all those things, you as the mother have something that has to be a contribution to that. You have contributed. Tuzaala myoyo. Tuzaala myoyo, right? Mibiri. I think tuzaala mibiri. Yes. So omwana, you can try your best, and they turn out that's true. The other way. That is but also still, true. It comes back to you. You fail. Back to you. It comes back to you. Doesn't matter how much you put in. Nebo bawano kankuye Farida, this thing of motherhood is deep. Nebo bawano ngoyonsa omwana wo. Byoyogera byokola. Oyinza okuba oli mu kuyonsa omwana ng'oli wali ne Farida muli ku muntu mumugeya. Oba muli kugubooza ogutazimba naye ng'omwana akola ali ku bbeere awulira and you don't be shocked. Tukitwala abasinga abatategeera tabitegeera. Omwana awulira. It is something we can beyond our understanding. Otherwise, if that wasn't true, then children that recognize the voices of their fathers when they walk into a room, so nze kyengamba bamaama ekyo kyo tetulina kyakikolera. We are like
the pillar, the central pillar of everything. Mama obeera omu naye ng'olina emikono nga 10 okukola kino okukola kiri. That is something Mukama ffe yakituwa. So kirabo tukyeyagaliremu tukyenyumirizeemu, ate nkukakasa omwana alaba ebigambo, yogera ebigambo ebizimba omwana wo, byogere nga maama, kubanga ye gwe nnamba emu. Yogera ebigambo ebimuzimba. Live an exemplary life. Mubuulirire, beerawo, beera mukwano gwe, beera director omulage, gunjula omwana wo in every area possible. Nti waliwo n'ebintu ebimu abazadde bayinza okugamba nze ekyoba naye nga kizibu, naye kankubuulire Farida, gwe nga maama bw'obeera ebo okunyumya n'omwana kuba mukwano gwo nobako ky'omugamba bw'akiwulira ewalala, amanya maama yaŋŋamba kino kirabika kino ekintu kirungi. So you don't let the world be the one that trains this child of yours. Otherwise ojja mutunuulira omwana wo nga toyagala product evuddemu. So it starts with us mothers. And mothers, you are indeed a blessing and the most special things on earth. Waliwo bamaama nga Mukama takuwadde mwana biologically. Gye kiri. Naye ate oluusi ayinza okuba nga it is just the time. Naye omwana ojja mufuna in the future. If not, Mukama n'akuwa opportunity to bring in other children. Your mother, have that heart that brings all these children close to you. Wadde mwana tofunye biological child, osobolera okubeera maama. Adopt, be that person. Mu families gye tuva waliyo abaana abali helpless, waliyo abaana abatalina kyebali, waliyo abaana abafiiriddwa abantu baabwe, naye n'obasembeza n'obaagala. Ekintu kya maama. Actually, just being a mother. Katonda n'akublessinga to be that. Nakyo kintu ekiri so much worth thanking for, because women are looking for children of their own in vain. Today waliwo tugambye nti omwana kyali kikuweesa ekitiibwa oba kikitta. That is why we see mothers being so hard on children, because alwanirira kitiibwa kye in society. Kituufu. Omwana wange bamwogeddeko kino ne bw'abanga musajja mukulu in their 50s and they do something, abantu kye balabanga ekiweebuula, it goes back. Buli omu abuuza ani yatuzaalira maama. Omwana ne bw'akula atya bw'omulaba ng'asobya mukomyewo. Ne waliwo ne bamaama mu butuufu nga ye gwe asindika mutabani we okwongera okukola ki, okukola ebitali. He's 49 naye maama n'onoonya omukyala aganye okuwasa, n'onoonya omukyala tugezeeko omwana. When do they ever retire? Until they go to the grave. The mother never retires. And I even believe, even when she goes to the grave, she becomes that angel that still walks with you. I can attest to that. She becomes an angel that looks out for you. And for us as children, our call is never to forget them, never to forget our mothers, never to do what wouldn't please them, never to lose ourselves, especially if we know it's going to hurt them. So this Mother's Day, we can give them special treats. Mama tusobola omukolerayo ekintu. Oli musajja oli eyo wakula dda, olina ssente, naye ssente ezo osinga kuziwa abana abalala abakyala, omukazi naye nga maama wamwerabira dda. Kati nkusaba eno Mother's Day, kwata kyonna ky'owulira ky'osinga okwagala okiwe maama oyo. Eno Mother's Day, funayo ky'oyinza omukolera, kubanga eno already tukulabye ng'obikoze eki, ng'obikoze. Ffe abaana ab'obuwala bamaama baffe tetubeerabira. Mukubire kasimu, message zino zirabika bulungi era zisanyusa, naye ka message akalaga mobile money nako kabeera sweet. Osobola okaweereza nga mami happy Mother's Day, n'agenda naye n'afunako kyakoze eki, kyasobola okufuna. Mother's Day
nebaza Mukama for a day which we can all recognize mothers kuba mu nsi nga bwe ngambye teri muntu ate azaalibwa mukazi ate azaalibwa maama. So out there is a woman that needs your love. You can start this very week because of the different roles. Ne bw'abanga yakunyiiza mu buto, maybe yakukubanga nnyo, naye jjukira yalinga akukuba kuba yali akugunjula, yalinga akukuba kuba yali alina kyakulaga. Ne bw'obanga ali eyo nga you can't go there, maybe the distance, ali mu kyalo, osobola okufuna engeri gy'omusindikira a message. Woina gw'okubirako ali okumpi n'amutwalirayo ku ttooke n'amutwalirayoko ku nkoko. It is all up to you. Kuba bamaama ate ndowooza nabo baakiraba nga ensi erimu ebitusoomooza bingi. We are up and down. Bamaama twabaleka mu kyala abamu ne tujja ku kibuga tutetenkanya ne bye tutetenkanya nabyo bitukaluubiridde. Oli n'agamba kale ne bw'aba alemereddwa, let them use this day mu mwaka amulage special care and recognition. Call her, just let her know, just let her know that you appreciate what they did. Just talk to them and let them know that you actually appreciate and you love them. Bingi nnyo betusobola okukolera bamaama, bingi nnyo this Valentine, this Mother's Day. Bingi nnyo betusobola okukolera bamaama, but it is a blessing bw'obanga oli maama, bw'obanga osuubira okubeera girls and boys. Kituufu nnyo nti mothers, bamaama bali deeper than the surface. Nja kuwa example eya abasomesa. Abasomesa tubeera ku ssomero, tulina abaana abaffe betwazaala, naye bano abaana betuba tusomesa bonna babeera baana baffe. Era oyagala nnyo akole ekintu nga bw'alina okikola nga bwe wali yagadde omwana ewaka abeere ng'akikola. Ekirala kye naali yagadde okulaga nti bwe tukula nga tutegedde value eya maama, buli mukyala yenna ali eyo gw'olaba omanya bw'abanga omutula ku butula ono yali azaddeko, oyo abeera maama, oba yakuzaala oba teyakola ki, teyakuzaala. So it calls for you, the child, to respect. And the good thing is all of us are children of somebody. Society is a very peaceful because we respect each other. We respect each other. We understand each other. We live for the sake of others. We put ourselves in the shoes of other people. We are empathetic. We love what is good and we hate what is evil, because we all come from the same system. We all go through the see teri muntu ayinza gamba nti ye taina mama mu nsi eno. So ekyo kyokka buli mukyala yenna eyo gy'ali bw'omuyitako bambi nkwegayiridde muwe ekitiibwa kye kuba abeera maama wo. Buli mukyala yenna abeera maama wo, muwe ekitiibwa kye. Naawe omukyala ali awo nga olaba nazaalawo n'omulabanga kasasiro, omanye nti oyo maama wo yakuzaalira omuntu oyo gw'oyina, muwe ekitiibwa kye. Ate nawe maama nga bwe tugambye oleme kutunuulira bano bokka bokka be wazaala, kubanga the fact that we are going through that process kitegeeza oli maama ow'eggwanga. Yagala bw'olaba omwana wa munno oyinza obutamukuba kuba ennaku zino kintu kyatutabukako, naye omwana bw'aba alina kyakola ekitaliiyo mugambe munaye mwana gwe kino tolina kikola bw'oti, kola bw'oti. Ate nga you're doing it nga tebakukase nga kijja kubanga ky'oyagala kyekirungi ekinaavaamu. And the irony, Farida, is bwe tuleka ne tugamba ffe katugunjule abaffe bulungi, bali be banaamanya. Tomanya mwana wo waagenda okgenda enkya, ono gwe wayitangako n'omuleka ku makya ng'ali awo azannya ludo akuba matatu,
oyo gwe wayitangako n'omulaba ng'agaaya ebikoola omulabye kuva mu buvubuka mutwabe toyogeranga nako kumugamba nedda munnaye kino na kino na kino n'omanya nti akikoze naye wamugambako nawe y'anaamanya. Kaakati omwana w'enkya bw'akula n'akuleetera omuntu ewaka nti mami y'ono gwendeese teweewuunya nga y'oyo gwe wayitangako. So tulina okulaba nti we do so many good things and so many positive things and raise a nation that is good because we are all in one bubble. Tomanya wawuno ogwa omwana bw'otamuyigiriza kaŋŋambe kuvaliwenga mulimu gwakola nga maama nga munnaye okola bw'oba okola ekintu kikole bulungi. Bwe nkugamba yoza amasowaani gano gooza amasowaani gakole ki gatukule n'omulaba ng'agoozezza tegatukudde n'okireka. Enkya n'omulaba ng'alina byaleese byatalina kuleeta n'omuleka. N'omulaba ng'alina awamu alimbye n'owulira nti yakyusizza ripooti bamanyi okgenda ku nnasi oba wa ne bakyusa ki ne bakyusa ripooti n'okitegeera n'okikweka taata oluusi mukikoze nawamu olw'okuba mutya taata ajja kunyiiga ripooti mbi. Oyo omwana akyusizza ripooti enkya teweewuunya nga yajja okubeera wali omusawo asobola okuleka omuntu ku operating table n'asooka n'agenda ebweru anywe ku sigala oba akube essimu. N'obeera ku church muli mu church oba muli ku muzikiti muli na place of worship oli n'aggyayo essimu n'atandika okuzannya game oba ng'ali ku WhatsApp alaga omubuulizi byaliko okitegeera. Tomanya at that point w'obeera mu church ekintu kyo ekyamagero kyo lwe kibadde kigenda okutuuka kweyo point lw'olabye essimu n'olaba ng'evuga n'ogikwata n'okola ki ndi mu church ekyamagero kyo kibadde kijja at that point. So bw'otakimulaga omwana wo that is how you will lose out on so many blessings from God. So we all do that. Farida abadde olina ky'oŋŋambyeko ekirala ekya roles, different roles. Maama ewaka abeera manager. Maama gw'omanaginga buli kimu era ogenda okulaba maama yatetenkanya yatula n'agamba bannaye abaana nno beetagayo kino tetunakikola nga family twalibadde twakola bwetuti. Maama abeera manager aplaningire amaka ge era eyo role bw'obanga mumanyi nti oli eyo nga you lived a life of comfort, you lived a life of goodness and fulfillment nga maama wo gyali bambi mwebaze. Taata, like I said, you labor a lot and we love you so much, but the mother wins it all. And there are fathers who are playing roles of and mothers. Their fathers. We have single fathers who try to play double roles. We have single mothers who also play double roles. So when we talk about Mother's Day and Father's Day, I want to say it is more beautiful if we bracket it as, you know, a parenting thing, because it takes two to tango. There are single mothers who are doing a good job, but then there are also single fathers. There are single fathers. There are things I saw my father tell my sisters. I was like, Bambi, Kali, that would have been mommy talking about that. There are fathers who have sacrificed for their children. We don't deny that. But today and this week we are talking about mothers. So a mother is a best friend, like I said earlier. Create that friendship. Gabriel, I thank you for once in a while, you know, coming and giving me a foot massage, my dear son. How old is Gabriel? Gabriel is in P7 VAC. He knows sometimes my feet swell, and then when you go, you'll see him, you know, do that. This Mother's Day, you can be able to do what? To, you know, give your mother a foot massage if you're home, you the vacists and you who are not at school. And the good thing, it's a Sunday. Cook a special meal
for your mother, because your mother is your best friend. She knows you in and out. I'm very happy, you know, when I see children connected with their parents. If you're the kind of child who even denies your mother, we've seen students in school who see a mother come and they say, you see a mama wange. Because? I don't know, because I think they're comparing, they're suffering from the comparison. You want your mother maybe to be Farida, and then Bambi, you see your mom coming with her kavera, akukoledeo kabalagala, lero kuba oli bamuletedde box ya pizza n'ogamba oyo si ye mama azaala. My dear, your mother is your mother. Oba ayina lisolumu, oba mulema, oba teyasoma, that is your mother. So you will never change that. You'll never change that. And you never apply. You can't. You can't. That is your mother. So this problem I see today, so many young boys and girls comparing mothers and, you know, wishing so and so was their mother and what. Your mother is your mother. And if you deliberately, intention and purpose to love her and do good for her, trust me, she's gonna be the best mother you could ever have. Your mother is a chef. Your mother, you know, I see the excitement when a mom is in the kitchen, how everybody is excited. A mother is a chef. You should be a mother who cooks for your children. Once in a while, I know you might be busy. Era nawe mama aliyeyo nga bambi ekyokufumbira abaana b'okikola nkwebaza. Ennaku zino tukusobola okukola Jumia food, which is, you know, it is okay if you can, but once in a while abaana kabakula naye ng'osazeeko ku butungulu. Ne bakulaba naye ng'obafumbidde. Emmere ya maama ate ewooma differently, tefaanana ng'ey'omukozi, tefaanana ng'eya, oyinza ogamba kale ya Cafe Javas esinga, naye ya maama. That time and energy is very, very good. So this Mother's Day, you can also choose to cook for her a special meal and make for her some nice juice and give her that special treat. Mothers are lawyers. They are magistrates and judges in the home. Basala emisango. Era ogenda okulaba abaana bato bali awo balwanye bakoze beki, maama najja n'awuliriza ogwono n'awuliriza ogwoli n'akola verdict ye kati you shake hands. You know, that is a role. A mother trains. She trains. She's a lawyer. She's a conflict solver. Mama abaana okibalaga nti yes munsi osobola okusobya munno. Naye bw'omusobya tekitegeeza nti olw'okuba omusobereza kwata akamba omuteme. No, mugamba munnange lwaki wakoze ekyo, n'ayogera n'owulira kakati lwaki gwe wakutte mwenna nabawadde gorilos kakati gwe ezizo waganya ozirya, gwe ezizo n'oziya n'ozimalawo ate kati wazze n'okimeeza munno. You know, awo n'omulaga nti you know, nawe bw'oba wabadde omanyi lwaki ozzo kimeeza munno, bw'oba abadde oyagala kuzirya edda lwaki gwe nawe tewaziteeza. You're trying to solve conflict. Ate n'omugamba next time munoowula ng'alidda ate gwe ezzo tozirekawo bino by'otandika bikookoonyozo. Tokookonya kuba ojja kukookonya ate n'ekitono ky'olina nakyo kati okukakana nga gusinzaani mwegwe mu kifuba. Bombi next time sharing ekirala, know how to when to eat your things. Know that you have to share. Know that you do not have to take what doesn't belong to you. So obeera awo no tabaganya gwe nga maama egwakola ogwalooya. Maama musawo ewaka. Abadde azannya oba asamba omupiira ekyupa emusaze adduka wa maama. Maama yamanya kati ekyupa ekusaze nkola bwe nti. Era maama kumpi amanya buli ddagala. Ennaku zino olaba omukyala mami omwana akoze kino kati nkoze ntya, nakugamba ye akalya tekannavaako kakati bwe kavaako kole. Maama abeera musawo, eyo ebeera roli yo. Maama ye buli kimu, omwana we n'akula buli kimu, omwana akuze kyokka ne mu bukulu ye mubbi w'okukyalo. Tava mu bapayita batya wagombolola, tava wa ssentebe buli kaseera, abeera mu kwoza. Bamulengera akuyambadde gomasi baba akutte akambe atambula agenda nti ate owaye munnange genda wakyama yabbye ettooke ly'abantu. Kwegamba
Really, Mother's Day is worth celebrating. It is worth celebrating. Okay, we have situations where abaana banyigira bazadde. Omwana nakula, she's now 25, she's 28, agenza ne mbufumbo bwe. Naye akyalina obusungu buliko bwa maama because maama yatambula n'agenda n'avaawo. N'abaliko obe wa jjajja, obe wa taata, taata n'abayita maama omupya, maama n'atabayisa bulungi. So kiri ne kimubeerako naga singa maama teyatulekaawo oba singa yagenda naffe osanga tewandibadde tetuyita mu kino. Ekyo ne kimukuliramu. So when does mother sit down to sort this with their child? Oba oliawo naye yatya okwogera n'omwana kuba yalaba nga akyali muto okumubuulira ensonga lwaki yakulekawo. Then such situations are really sad, especially nga mama gyali mu bulamu. Banange maama bw'oba nga gy'oli, reach out eri omwana. Ate bw'oba olabye programu eno nga omwana wo gyali eyo toyogerangako naye, tomanyangako bimufaako, kozesa guno omukisa bambi okole ki, omunoonyeeko, kubanga ekituufu era kyoyogedde abaana basobola okukukyawa kubanga wabalekawo. Nasharingako era wano keesi ey'omwana eyanyiiga nti mama yamuleka mu kyalo ewa jjajja, ate ye ewa jjajja bakojja ne baani bonna ne bamukola ki, ne bamukozesa mu mutima nga tasobola kusonyiwa maama. Naye when you create that role gyengambye ya friendship, wabeerawo circumstances that you can't avoid. Omwami akufulumizza, aleese omuntu w'omulala, togenda kulemerawo, ogenza otandika obulamu bwo. But while you're there, ne bw'ogendawa ne bw'ogenda mu kkooti ezaawa tebasobola kugaana kulaba baana bo, tebasobola kugaana kufollowing up ku mwana wo. So what you do, reach out, osobola okuwulira oba omwana biki byayitamu. And then bamaama engeri Mukama gy'atuwadde ekisa, especially even during these days, okubeera abakyala abakozi, okubeera nga tusobola okwetuusaako bye twagala, tusobola okukola ne tulaba nti tubezaawo family oba ki. Maama yonna gy'oli okole bakita masajja, okole makazi, twagafuula makazi, okole makazi oba kuba kuguma makazi, okole masajja. Ndowooza just work so hard and make sure you can be in position to reach out to your children even when you're not physically present in that home. That is if taata takkaluubiriza and they intentionally deny you the access to them, to the children. I think you can still find a way of getting to them. Boba ina any message, and nowadays life has been simplified. You can reach out. Maybe omwana baba ainanga simu, you can be able to communicate. Wabanga inanga email address, you can be able to communicate. Naye waliwo maama aliyo nga talina ngeri yo nosobola okuyitamu, ofunayo nga mulamu w'okusaidia omwami, osobola okukola ki, okwekwa, kubanga bagamba ki, bonna tebakyawa omu or something like that. So obabeerayo mu family eyo era wabeerayo omuntu gwe connectinga naye, kati oyo omuntu osobola okukola ki, okwogera naye n'olaba how you can reach your children. Ate n'abaana tuleme kunyiiga to that level, kubanga onyiiga nejjukira you have only one mother, you have only one father. Kakati bw'oba olina maama omu, ffenna tusobya. Kakati naawe weeteke mu mbeera ogambe mu butuufu nze bintu bimeka byensobezza eri Mukama Katonda wange, naye ono Mukama Katonda wange anyiigira n'anyiiga paka tasobola. Tuyita mu mbeera, n'oyita mu mbeera n'ovulira ddala nga Mukama ku luno akulesse, naye tosobola gamba onyiigidde Mukama lubeerera, tosobola. Ate olw'okuba naawe omanyi nti olina ensobi z'olina ng'omuntu, kitegeeza ne maama bw'aba yakusobya musonyiwe, kuba naawe osobya. Ate ne mu ssaala tugamba Mukama atusonyiwe nga naffe bwe tusonyiwa abakola ki, abatusobya. Patricia, twogereko ku nsonga ya amaanyi ga maama, especially the power of their tongue eri abaana baabwe. Tulina bamaama abanyiiga ennyo
n'ayogera ekigambo ku mwana wakati mu busungu omwana n'abonaabona for the rest of their lives banyiiga oluusi tebasiima abamu ng'abaana bambi bagezaako mayinza kuba tebali well off natandika okunyiga lwaki abange be batali well off okitegeera alaba abalala babatwalira emmotoka buli mwaka mama akyusa emmotoka kuba yazikyomesa abaana be ne bagenda ku kibuga ne bakola bali bweru so they keep giving her so much kati ngono yeebuuza abange bo baabaki kati bambi ne bajja n'akatono takasima because yo obwongo bwe bumugambye they were supposed to be well off and do things to me like I did for them. I sacrificed everything. Ennimi z'abamama towards their kids. The tongue, the power of the tongue. Banange nga bwe ngambye Farida nti wano bwe ngambidde nti nga tonaba namufuna mu lubuto azze mu lubuto oli mu kumuyonsa akuze olina okulaba nga ebigambo by'oyogera by'ebigambo ebimuzimba by'ebigambo ebimublessinga tukole kyonna maama ne bw'oba onyiiza omwana we tomugamba kigambo ky'omanyi nti kigenda mukaabya obulamu bwe bwonna tokikola kubanga olulimi lutonda ate ekizibu ky'olulimi nti bw'omala okwogera ekigambo bwoti kiba tekisewa kuddayo kyekyo lwaki oluusi mu busungu either oveewo oba omuwaddemu oluyi naye toyogera kigambo kigenda ku destroyinga mwana wo ate bwakyogera nga alowooza agenda kuddamu akisangulawo tosobola kisangulawo toli kisangulawo so abazadde bamama bali eyo nga maama omwana oyogera ebigambo ne bibonyabonya oli musiru nga agundi omwana agenda okutuuka kusanga naye nze sirina kimama ngamba ndi musiru mama ngamba ndi musiru twali mu elevo omwana nga maama manyi oyinza okuba nga olaba programu eno naye omwana oyo yalaajananga ebigambo maama bye yakozesanga ebigambo maama kisiraani gwe ye simanyi lwaki tofa n'onviira naye nga bambi oluusi omuwala simanyi ki kye yali akoze maama we naye nga te maama ye yali maama amuzaala mwana ono tugenda okumalako oluusi obusungu bubeera nga buvudde eno ewaki oba ew'omusajja oba ku mulimu n'ova wano n'otandika kukola ki ebigambo by'okozesa omwana ono by the time when second year yali ng'atamiddwa nagamba nze ndooza sirina mugaso ndooza nze nnyiiza maama wange ndooza nze mbonyabonyeza maama wange nze mukuleetedde ennaku ku nsi omwana ng'agenda agula obutwa ng'abwewa ng'afa yamulekera n'ebbaluwa n'agamba maama badde kisiraani mu bulamu bwo naye kanveewo osanga onoofuna ki onoofuna emikisa that is something you can't take it back olulimi lutonzi kola kyonna ekisoboka omwana wo oyogere positivity nze maama yaŋŋambanga nzijukira buli lwe yalinga nyambaza naaza ng'abeera nga mwana wange oli mulungi mwana wange laba ekigulu bannange paati olina ekigulu sooka okyuka endabe nakula nga nze nkimanyi nti nnyina ekigulu ne mmanya nti ndi mulungi nga ne bw'ova eri n'oŋŋamba mu mutima nze olwedde nkimanyi onooba oŋŋamba kipya toŋŋamba kipya kuba maama is your best friend yakubuulira amazima naye ebigambo bw'oyogera ebigambo ebibuildinga ebigambo ebyo omukyalo ono yafa nali simanyi nti agenda kufa ekimu yakiŋŋamba ekyo noŋŋamba ekigulu kino oba ndiraba ku musajja ali kuwasa ekyo kintu yakiŋŋamba ennaku z'omwezi 24 ogwa Desemba 1997 yali anyambaza olugoye lwaki lwa Krismasi nga twegezaamu nagamba banaye mwanange ekigulu banaye oba omusajja ali kuwasa afaanana atya banaye mukama sengamba n'ayogera all the time positivity. I am not surprised nti it is hard for me to look for negative energy mu bantu. Farida ne bonobeera n'ebibi bimeka nze sibimanyi kubanga nnoonya ekirungi ekyo nayina ebibi bye nayina yagulanga omugaati oluusi nengutuulako nengulya gwonna nga ngulidde nzekka era lumu mbangulya bwe nti munzikiza bazisiize ndi omugaati mangu kuba nayagalanga nnyo nedda
amasannyalaze ne gakomawo ate gagenda okudda nga bantunuulira bonna bali awo nze nga simanyi bandiisa omugaati mulamba so nalina ebibi bye nakolanga naye ngaakugamba birungi naŋŋamba mwana wange owulira oyagala nnyo omugaati bw'onoyagala omugaati bwo tegujja kutuusa neewabi naagula omugaati nanga atuula ogulye gwo kale neesigala I have that love for bread n'ogulya n'ogumala nengulya nengumalawo ogwali gwa kilomeka emu wakitundu nengumalawo but that I wasn't perfect. I had my imperfections. I had my but she did not say omululu ogwo gulinga gwagundi gujja kukola biki biki so I was very happy. In fact, omugaati olwokuba yagula omugaati next time nga bw'abeerako ne ssente abeerako n'agamba ono omwana wange nno ku mugaati kandeeta omugaati omwana ali omugaati ate banamubba lwa mugaati n'omwami bwe yeewuunya nga ndidde omugaati nengumalawo namugamba bwe batosobola kungulira mugaati ng'oyogera nze nga ŋŋenda kubanga omugaati kyekintu nze yakindaga ne maama yakowa kwegamba so you do those small things you know you speak positive you bless this child of yours you encourage you and encourager byonna byokola bizimba omwana wo era in future eno bwe wabeerawo akola ki abaako byamugamba tebimukuba wala naye bw'oli bw'ayongereza ku maama by'obadde okkaatiriza then it will destroy your child and you'll lose out. So use your tongue to bless. Use your tongue to speak life. Use your tongue to bring goodness. Don't curse your child because the world has a lot. Okay, chap kategezeko kuita mo messages somewhere zize mpitirivu but we shall try the few abaweereza messages saako abaliko bye batugamba wakati wa nkolagana yaabwe ne mama waabwe. Diaz agamba I'll cut my story short. My mom left me at the age of 2 months. And my first time seeing her, I was in P7 vacation at her elder sister's home, but she wasn't happy seeing me. Until now, I've gone an extra mile, bring her next to me, but in vain. Farida Omuchala Tanjakara, till now, I won't lie, in me, I don't have that feeling. Even me, I don't have that feeling or love of a mother. It hurts me hearing someone talking about a mother. I truly feel bad and cry. I really don't know why she doesn't love me, but her sisters love me so much. They also don't know the secret behind that. But I celebrate my grandmother as my mom, although she's no more. I still celebrate her because she's the reason I am alive today. Mama yamufuna mu ngeri ya nnaku. Maama oba yamufuna mu ngeri ya nnaku oba maybe olubuto olwo lwavaako ebizibu bingi, whatever reason she has, you have played your part mu maaso ga Mukama. You have played your part. You have honored your mother. Kuba n'amateeka ekkumi gatugamba to honor our parents. Okoze ekitundu kyo. Diaz erinnya Diaz njagala omusonyiwe. Musonyiwe kubanga tamanyi ki kyakola. Musonyiwe kubanga toyina musango. Musonyiwe kubanga tomanyi ki kye wamukola. Musabire. Ekirala Diaz kyenyinza okugamba nkusaba find comfort. Find comfort mu abo abakwagala. Find comfort mu abo bamaama ab'obeera okoze ki b'ofunye mu bulamu bwo. Find comfort mu bantu abo aba blessings obulamu bwo. Maama gy'ali okoplainze paati yo, omunoonyeza, omwagadde, takuliiko. Bano ba anti babakwagala baagale era Mother's Day eno celebrating. Jjajja yonna gy'ali musabire awummule mirembe. Ate webaze Mukama nti wasobola okufuna jjajja oyo akubeererewo nga maama. Ebyamaama gwe musabire omusonyiwe. Era nga Mukama bw'akola ebyamagero luliba olwo. Mukama bw'aliba asazeewo, she'll come back and start from where probably she never started. You know, kale. Okay.
Okay, I am a mother of 5. Naye ninawo atali wange omu. Namusangawo wa myaka 2 n'ekitundu. Now he's in his 3. Naye kyasinze okunnuma ono omwana mu lockdown yagendako ewa mama we naye yakomawo ng'empisa zikyuse. Rita, let me tell you, I have done so good to this boy. I have done everything to him nga mama we we yandirabiridde omwana we. Naye banange lwaki abaana bano ne bwe tubaagala ekisembayo they don't appreciate. Why? One day I tried to call his mom when he was sick, and do you know what she told me? She told me, well, I think you're the mother right now, take care of him. Me, I don't want to know, don't tell me. I spent 1 week in the hospital and she refused to come there. It's a long story naye. Ekisinga okunoma nti right now is trying to show me that I'm nothing. Era kinnuma. I've been treating this boy like mine just because she has bought him a phone. Please, should I go ahead treat the same way I've been doing? What's her name? She didn't live her okay. name. My dear, I want to thank you. I want to thank you for playing that role in that boy's life. Nkwebaza era nkusaba Mukama akumpeera omukisa nakyo singa okwagala. Njagala kusaba gwe genda maaso ng'okola ky'okola kubanga already you're the mother figure gwakola ki gwayina byonna maama we yonna gyali byanagenda ng'akola gwe eyo birekere Mukama yamanyi kyagenda okusigala ng'amukolera. There is a reason. Ate bamaama kambabuulire bw'obanga oli eyo nga oyina omwana naye omwana oyo ali mu maka ayina omuntu ali mu kumulabirira ate n'ofuna omukisa nti omuntu oyo omwana we amuyisa bulungi, nkwegayiridde tokkiriza sitaani kukukozesa kuyimirira mu kkubo lya mwana wo. Abaana bano kituufu bwe bagenda ne bakyalira ffe bamaama ababeera babazadde tubeerako be tubagamba naye tujjukire nti ensonga zaffe ne bataata baabwe bo tebaliimu. It's not part of their story. Bw'abanga afunye maama amwagala n'afuna omukazi atamuzaala n'alabirira omwana wo n'abeera mu ddwaliro nga gw'oli mu buliri weebase, yamanyi omwana kyalidde, yamanyi kyonna kyamukoledde, gwe n'ofuna chansi lunaku lumu nnaku 2 okubeerako n'omwana wo ate mu kifo ky'okuyigiriza omwana oyo okwongera okubeera n'empisa asobole obutayita mu mbeera enzibu, gwe n'omuleetera atyoboole the mother figure gwayina. Kankubuulire kibooko Mukama zaanaakukuba tojja kuzimanya. Tebaaliyo nga gwe ne taata w'omwana mufuna issues. Era n'ensaba abakyala bw'obanga you're a position where you're taking care of another woman's child, just know that could be your blessing. That could be the channel through which you're going to be blessed. Oyo mwana nsiima nnyo abantu abakugamba nti ffe waka twalina abaana abataata naye ng'oli bw'ajja ewaka tasobola kumanya nti bano maama bazaala bano taata bakola ki bazaala. But you find in a place nga ono ow'omusajja bamuyisa bubi. There are homes where abaana abaliyo bajja ne maama naye taata ng'alabirira. So bw'oba oli eyo taata olw'okuba oguze laptop n'ogamba omwana atatandika okuvuma ono taata ali mu kumulabirira, then there is a problem with you. You're the one who has a problem. And you have to pray for it. And for everything we do, we pay. Everything you do, you pay. Bw'obanga ofunye omukisa, nkiddamu, bw'obanga ofunye omukisa, omuntu ali mu maka ago n'akwagalira omwana wo gwe walekayo, omwana mugambe kintu kimu, to be a good child. Naawe oyongere mu maaso okusaba, Mukama akuggulirewo amakubo, osobole naawe okutambuza ki obulamu bwo obulungi. There is no harm. If the man has moved on and you have also moved on, then let the children be. Bano abaana tuleme kubaawula because ffe bwe tutaabeeri bano abaana bajja kukola ki bajja kubeera. You see your Sarah. Papaki. Okay, your sister writes to appreciate you. You're like Gulu. She calls you mommy.
Mommy, you're like glue, even when I can't see you anymore. The mummy, The late. Okay. I know you're still holding our family together. Rest in peace, Mommy. Thanks, Patricia, for raising us. My name is Preparation, Patricia's sister. I miss you, Mommy. Thank you, our daddy, Papa K, for taking over when Mommy passed on. You never remarried up to now. We are all grateful. Thank you, Farida. Keep up the good work. Wow. Yeah. You call her Preparation? Yes, that's her name. Those names, man. Papa K. Okay, thanks for the show. Allow me to wish a happy Mother's Day to my beautiful mother, Mrs. Kaite Sibeni, and my beautiful mother-in-law, Muchala Nasanga Rose. That is from Flavia. Atumira. Yeah, this is very long to Marako. Let me try it. Mommy, you're the best person ever that has ever come to my life. When I sit and look through upbringing and hard work, sacrifices, love, treat, and many other he used to do with Dad to see that we get all that a child is meant to get. I say thank you, Father, for my mom. Mom, you have persevered many things in life. We thank you for loving us, even battling with us along till now, even if we are grown. When our dad went to be with the Lord in 2017, I know marriage took me very far from you, but every single day I don't hear your voice. I feel empty within me, which prompts me to call you first thing after my prayers every morning, to check on you, and hearing your voice and knowing your well makes my day colorful. You're the best mother ever. I continue to pray on a daily basis, God to grant you many, many more years of living. You are a very blessed, good grandjudge as well. Being with your Bazukulu enlightens your joy. And well, I'm still praying God to bless your womb, because I know it will bring more joy in your life, because you're praying for us. It's a long story, but this is how she concludes. We love you, Mom, and you're the best ever. I wish you a happy Mother's Day in advance. Love you, Mommy. Juliet, Nairobi. Maybe in a special way, I also would like to send my happy Mother's Day wishes and special appreciation to my mother figures. When Mom left, I got figures to act as mothers. Auntie Safe Origaruraho, Mama Rose Chirabira, Muchala Mary Kalyango, Alice Modambo. You were my primary school teacher, but you loved me so much. Erina Rutanje, Madam Betty Muliali and Nabuto, Etho Muwangu Zibuchira, webala okubeera mama. Mama Ruth Nante za Kisembo, okubeeranga wo, nobeera muleba nange, ne munjagala. Mama wange omulungi, nazaala wange Grace Nagadia, weebale kubeera maama. Nenyingira mu maka ate nensigala nga mpulira nti nnyina maama. Mbaagala nnyo bamaama mwenna abali mu malwaliro. Bw'oba oli eyo ng'omanyi nti nno olina omutima gwa maama wazaala. I want to wish you a happy Mother's Day, to let you know nti oli kya muwendo. You're special. Mwebale nnyo 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 kubeera bamaama bakatonda b'oku nsi. Good morning, MWASUZE MUTYA. I wish my beautiful, lovely mom, Namudu Fatuma Bwenene, and my judge, Namsake Florence, a joyful Mother's Day. She has been there for all of us, both biological and others in every situation. She's a mother who could risk so that we get what we need. May Allah continue rewarding you, bless you, and protect you, our mother. May you live to see my children. I love you, my mom. I don't know how to explain the love you have for us. From your lovely daughter, Princess Sitna. I live in the UAE. Nange Nantamid. Wow. I'd always wish my mentor, Mommy Ferdinand, because we are lovely Mother's Day. I admire the way you treat your lovely daughters. I love you, Benji, Mommy Keke, and Aliyah. May God reward you. Wow. Thank you so much. Sit now. Good morning. Thanks for the show, Banange. I love that lady. We were too mutilated. The Friday mukwano gwa mama gwagana. Era buli bwembeera naye tuba tukayana bukayanya. She is so in modern way of life and me, and I'm too religious. Kale tubeera mukayana because I grew up with my dad. I just love my dad so much because he understands me. Naye mama tantegeera wadde
what should I do? Besides that, Farida, my Nazara is bananga problem. Kukutane mutabani we. I'm married to his son, but the exes of his boy, once they call her, neba mugamba mutabani we tabakwata, mama nga akubira mutabani we nga amunenya era ye amugamba mbu bwabeera n'omukazi nga amutawanya agobe bugobi ate bwaba amuzaddemu mbu nga amutwala ye nga amulabirira. So he's free to kuzaala mama ajja kulabirira. My dear, what should I do to correct my husband on my mother or my mother-in-law, cause she's the mentor naye amwonoona bwonoonyi. Ayinona mutabani we. Sekyenyinza okugamba mukwano, teweewa mirimu mingi. Teweewa mirimu. Oyo maama bwe kimu banaye Mukama yamanyi byonna byonna. Olaba oyo Nazaala akukuta, omulaba nga anenya mutabani amugamba kale zaala goba abaana ndabirire. Oyo Nazaala azadde abaana abawala. Njagala kulowooza nti baawo alina baganda babawala. Maama oyo kyatamanyi nti ensigo ali mu kusimbira bawala be ensigo. Nti nabo bajja kugenda bafumbirwe gye bagenze bannazaala babayisize ddala bwe bati. Bwe kiba nga muli bw'atuula n'afumiitiriza kimusanyusa, then tukisabire eri abaana be. Naye ng'amazima gali nti tolina kyogenda kukola kukyusa. Oli ye maama we. Togenda kukyusa musajja ono. Oli ye maama we. Naye amaviivi gano gateeke ku ttaka. Mukama ajja kujja akukolera ekyamagero. Omwami alabe nti maybe maama byamugamba tebikola. Kubanga naye azadde abaana abawala. Abantu hope oyina abaana abawala. Nti ne taata naye alina okukimanya nti bw'anaakuyisa bw'atyo oba n'akola ebyo byonna byakola ebitali birungi n'abaana be aba ali mu kubasigira ki? Ensigo. Omwana afuna omwami naye n'amukolera ddala ebyo taata byokola ki? Ekirabo taata ky'oyinza okuwa maama ku Valentine's Day, ky'oyinza okuwa abaana bo taata, ky'oyinza okuwa abaana bo yagala maama waabwe. Kola kyonna ekisoboka n'abaana bakirabe nti mu butuufu daddy loves mommy. Kyekirabo ky'oyinza okuwa abaana. Maama ekirabo kyokka ky'oyinza okuwa abaana, respect your husband. Musabire. Abaana kabakulabe nga naawe mu butuufu ku maviivi kwoli osoma ekigambo osaba, nabo basobole okumanya nti mu nsi eno entalo ezisinga tetuzirwana na bigambo, tetuzirwana na bikonde, tuzirwana about them. Prayer moves mountain. Okay, I don't talk to my mom. It's now 7 years I don't talk to my parents, especially my mother. Even if we meet anywhere and I greet her, she doesn't respond. She talked and cussed bad. She talked and cussed me everything she feels will push me bad to my life, just because I married a man she never liked, a Muslim at that. I have used various means to see that she forgives me, but she has refused. Banange, what should I do? 7 years. 7 years. 7 years is a long time. 7 years is 7 lost years. You have lost 7 years with your mom. But I still want to believe that God's timing is the best timing. It's unfortunate that mom is not happy with the man you married because of religion, really. I want to believe that if you have already, gotten the blessing of God, you pray for your mom. She'll come around. I know what I'm talking about when I say pray for the situation. I know what I'm talking about. Naye mama wonyigira n'omwana ateko kubuuza and you don't respond. Mama, ebyo mama abakola byabwerere. Kankubuulire mama bw'oba oli eyo ng'owulira. Bw'ogaana okwogera n'omwana wo 7 years. There is plenty of time to be dead. We cannot be alive and we do things of the dead. Do whatever it takes. Mama bw'oba omwana owwo gwakera ku makya n'ozaala omunyiigiro olw'okuba afumbiddwa omusajja omusiraamu ate ng'omusajja omusiraamu tomwagala. That is her life. She has moved on and she has started this life. Your role at this level is to bless them. Bless her.
musabire afuneyo emirembe kubanga oyinza okuba gwe toyagala musajja musiraamu osanga maybe wafunayo omusiraamu n'akuyisa obubi naye ate muwala omukama akulaze nti abasiraamu bonna si babi n'akuleetera omutabani nga musiraamu ate yalina muwalawo amuyisa bulungi. Oyinza okugaana omusajja nti mukatuliki naye ng'omwana wo mwoyo omusajja omukatuliki mwafunye eki mwafunye essanyu. So your role, twade twogera ku role, your role as a mother at this point, as a parent, is to pray for these children. Because obeera ne party gy'ozanye, party endala ye. Kubanga bw'anaalema okusanga essanyu mu bufumo buno, ayinza okulooza nti kivudde nawo, naye nga wate oluusi tekivuddewo. So you pray for your child and let them live their lives. Bamaama abajja nojja n'okebera ye omutabani wange nga tomukolera kino ye nga biki akanamutokako nga gana kuwarning omusajja ate nga bituuka ne ku balala. Omwana abaana tubasabire basobole okubeera mu bulamu bwabwe nga beeyagala bazaale abaana baabwe bakole amaka gaabwe nga ffe abazadde tuba blessings tubawadde omukisa. Ate njagala nnyo okugamba nti serenity prayer nze nyamba nnyo having that serenity. Egamba, Lord, give me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Wabeerawo ebintu by'otalinaako control. Ekyo n'osaba Mukama n'akuwa ekisa okukitegeera n'omanya nti ekyo tokiinaako control, naye ye Katonda agaba awa buli kimu akiinaako control. N'okimulekera akikwasaganya. Then your courage to change the things you can. Bw'obanga waliwo ebintu byosobola okukyusa kaŋŋambe ng'ebintu ebikukwatako gwe nga gwe by'omanyi nti osobola obikyusa ebyo bikyuse. Naye ng'osaba Mukama akuwe obusobozi obukola ki. Then akuwa amagezi ag'enjawulo okumanya the difference. N'omanya kino si kisobola n'okita. N'omanya kino nsobola n'okikola ki. So the future and the life of our children, that is now in our what? In our hands. Wano nga tubakuza. Omwana amaze okukula awezezza emyaka egigamba kakati ono Mukama gwampadde nabyo oba tokyayina control. Instead you're going now to become a problem and yogenda kwemalako essanyu weemaleko emikisa weemaleko ekisa kya Mukama abaana bo bakukyawe buli omu kwegamba ebintu ebimu tubirekere Mukama bwe tuba tesobola bikyusa. But a mother's love is something that everyone should be blessed with. Mama nga toyagala mwana wo Mukama akuwa ekisa. Mukama akuwa ekisa. That is something some of us didn't get it, but I thank God that we're able to get it from every mother figure. Every mother figure. Bw'oba oliyo nga mama yafa, jjajja yakukuza gwe wali oyagala yafa, it is well. Tubasabire bawummule emirembe. Naye Mukama atuwadde abantu bangi. Nze ku mbaga bwe nayita bwe baayita speech y'abazadde tata najja ne ngamba bamaama bange bajje. I had close to 20 mothers coming. And everybody spoke? I had close to 20 mothers coming. They were all represented by Mama Rose Chirabira n'ayogera as a mother figure. Mama Mukama yatwala mama omu ate n'ampa bamaama abayitirivu. So you always look for the good in a bad situation. Ono omusajja ayinza okuba musiraamu naye nga ono omusajja yagenda okuleeta emikisa mu maka gammwe mu famire yammwe. Ayinza okuba nga musajja mumpi ate nga omwana we wamwagaliza omusajja omuki omuwanvu naye ono omusajja omumpi yagenda okuleeta emikisa muki mu maka gammwe. So bless the children for whatever choices they have. Bless them. Only come in if honestly through divine intervention you have realized that this is purely dangerous for your child. That is when you can, but we cannot start hating each other on grounds of religion and tribe and looks. We leave that to God and the children who are involved. It is not nti omuzadde talina kyayinza kukola kibi. They do. But bakiteekawo to control us abaana baabwe nti ne bw'aba asobeza you have no right to castigate them, to attack them because basobeza. Just kyeteekemu nti omuzadde tasobya, however much it hurts you ogambe Mukama nkikulekedde, take charge. Yeah, but it's not true. It is okay. In my book, I encouraged parents.
you know, to also be able to say sorry when they do wrong to their children. It is okay. Wadde omuzadde tosobya, it is fine. Woba osobezza, apologize and let it pass. Okay, we're running out of time. Can't make one. I mean, can make a request? One last message. I'm blessed to have a mom like you. I know raising me was not easy, so I'm ever so thankful for all your unconditional love and patience. You mean so much to me, Mom. I love you with all my heart and wish you a happy Mother's Day. Mom Naziwa Gertrude, from your daughter Betty Saula Akwagaranyo. I think that's it for today. To all the mothers, wherever you are, we wish you the best on this day, this year. May God bless you. You're hurting from what your children have done to you. Please, bateka mikono gya Katonda. Your children bina issues with you. Namwe abaana, try as much as you can to cut that curse away. Kuwange bintu bino bigoberera. My mama, Hajat Sarah Nachinji Sanyonjo, I love you. May God bless you.